Page 430. Analytical descriptive type, marks 5. Word limit in about 100 words. Question 1. Describe the feelings and thoughts of Macbeth before murdering Duncan. What did the grooms do in sleep immediately after the murder of the king? 3+2, Goravasaraisi Institution. Answer. Macbeth considered various reasons against the murder of the king. Firstly, Macbeth was not only a subject but a near kinsman to the king. Secondly, he had been the king's host and entertainer that day, and to murder the king was against the law of hospitality. Thirdly, Duncan the king was just and merciful. Finally, because of the king's favor, Macbeth was held in high esteem throughout the kingdom. All these caused Macbeth's mental conflict. Next, immediately after the murder, one of the grooms laughed in sleep while the other cried out, "Murder!" This woke them both up. Then one of them said, "God bless us," and the other answered, "Amen." Then they fell asleep again. 2. Why did Macbeth and Lady Macbeth determine to kill Banquo and his son? What was Macbeth's plan for killing Banquo and his son? Did his plan work successfully? 2+2+1. Answer. The weird sisters foretold that although Macbeth would be the king, the children of Banquo would be kings after him. This thought upset Macbeth and his wife, so they determined to kill both Banquo and his son, Fleance. Next, Macbeth invited both Banquo and his son to the grand supper. Macbeth appointed murderers who would kill Banquo and Fleance when they were going to Macbeth's palace to attend that grand supper. Next, this plan was not totally successful. Though the murderers killed Banquo, Fleance managed to escape. This inhuman act of murder made Macbeth insecure and almost insane. 3. Who was Banquo? Why did Macbeth and Lady Macbeth decide to kill him and his son? How was he killed? 1+2+2, Kamulpur Netaji High School. Answer. Banquo was a Scottish general and a loyal hero during the reign of King Duncan. Next, see the first part of question number 2, day 3, analytical descriptive type. Next, see the second and third parts of question number 2, day 3, analytical descriptive type. Page 431. Page 431, number 4. What happened after Macbeth had spoken about his friend Banquo at the great supper? What did Lady Macbeth do when Macbeth lost mental balance on seeing Banquo's ghost? Why did she do so? 2+2+1. Answer. As soon as Macbeth spoke about his friend Banquo at the great supper, the ghost of Banquo entered the room and sat on Macbeth's chair. At this horrible sight, Macbeth's cheeks, cheeks, turned white with fear, and his eyes were fixed upon the ghost. Macbeth lost his mental balance. Lady Macbeth managed to cover up the situation.
Macbeth's insanity is indicative of his guilty conscience. Next, when Macbeth lost his mental balance on seeing Banquo's ghost, Lady Macbeth dismissed the guests, giving the excuse of infirmity of Macbeth as a disorder he was often troubled with. Next, Lady Macbeth feared that the dreadful secret of Macbeth murdering Duncan might be disclosed, so she managed to control the situation by dismissing the guests. 5. How did Macbeth react when he saw Banquo's ghost? What did Lady Macbeth do having seen Macbeth's reaction? 2 plus 3. Ichapur Girls High School. Answer. See the first part of question number 4, day 3, analytical type. Next, see the second and third parts of question number 4, day 3, analytical type. Number 6. Give a brief account of the banquet scene in Macbeth. Annual exam 2016. ম্যাকবেথের ভোজনসভা দৃশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও. Answer. See all the parts of question number 4, day 3, analytical descriptive type. 7. What were the horrid ingredients of the charm of the weird sisters? What 4 things did the witches show and say to Macbeth? 2 plus 3. Answer. The horrid ingredients of the charm of the weird sisters were toads, T-O-A-D-S, bats, serpents, the eyes of newt, N-E-W-T, the tongue of a dog, the leg of a lizard, the wing of a night owl, the scale of a dragon, the tooth of a wolf, the maw, M-A-W, of the ravenous salt sea shark, the mummy of a witch, the root of the poisonous hemlock, the gall, G-A-L-L, of a goat, the liver of a Jew, J-E-W, with slips of the yew, Y-E-W, tree, and the finger of a dead child. All these were set on to boil in a big cauldron. It was cooled with baboon's blood. To these they poured in the blood of a sow, S-O-W. Next. The witches showed Macbeth 3 spirits and a procession of 8 shadowy kings followed by Banquo's ghost. The first spirit, an armed head, told Macbeth to beware of Macduff, M-A-C-D-U-F-F. The second spirit, a bloody child, told him that he would not be harmed by anyone born of woman. The third spirit, a crowned child with a tree in its hand, told Macbeth that he would not be vanquished until Birnamwood came to Dunsinane. The procession of 8 shadowy kings followed by Banquo's ghost suggested that Banquo's descendants, D-E-S-C-E-N-D-A-N-T-S, would be kings. Page 432. 8. Why did Macbeth meet the weird sisters again? What did they say to him? Contai High School. Answer. Tormented by terrible dreams and the blood of Banquo, Macbeth decided to meet the weird sisters again to know his final outcome. Next,
The witches showed Macbeth 3 spirits and a procession of 8 shadowy kings, followed by Banquo's ghost. The first spirit, an armed head, told Macbeth to beware of Macduff. The second spirit, a bloody child, told him that he would not be harmed by anyone born of woman. The third spirit, a crowned child with a tree in its hand, told Macbeth that he would not be vanquished until Birnamwood came to Dunsinane. The procession of 8 shadowy kings, followed by Banquo's ghost, suggested that Banquo's descendants would be kings. Day 4. Who can unfix the forest ... and the people of Scotland? Word notes and annotations. Heir, H-E-I-R, one who is to succeed another, Uttaradhikari. Brutally, cruelly, in a savage manner, nirdoy bhabe. Slaughter, S-L-A-U-G-H-T-E-R, the large-scale killing of animals and or human beings. Bapok Norohotta. Malice, M-A-L-I-C-E, ill will, disposition to harm others, অপকার করার ইচ্ছা. Levies, L-E-V-I-E-S, taxes, কর বা তোলা. Somnambulism, S-O-M-N-A-M-B-U-L-I-S-M, sleep-walking, ঘুমের ঘোরে হাঁটা. Impregnable, that cannot be taken or conquered, অভেদ্য. Averred, A-V-R-R-E-D, asserted or affirmed positively, সত্য বলে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল. Equivocal, can be interpreted in 2 ways. দ্ব্যর্থক, vouches, supports, guarantees, সমর্থন করা, সাক্ষ্য দেওয়া. Sallied, S-A-L-L-I-E-D, rushed against the besiegers or attackers, অবরোধকারীদের বা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ করেছিল. Besiegers, people who surround and to capture, যারা ঘেরাও করে বা অবরোধ করে. Astute, shrewd, crafty, চতুর, কৌশলী. Hew down, cut down, কেটে ফেলা. Skirmish, S-K-I-R-M-I-S-H, a short fight, খণ্ডযুদ্ধ. Counselled, advised, পরামর্শ দিয়েছিল. Ensued, resulted from, উদ্ভূত হয়েছিল. Snubbed, rebuked, তিরস্কার করেছিল. S-N-U-B-B-D, laity, L-A-I-T-Y, common people, সাধারণ মানুষ. Valiance, V-A-L-I-A-N-C-E, courage, bravery, শৌর্য, সাহস. Vicious, V-I-C-I-O-U-S, violent, মারাত্মক, তীব্র. Acclamations, applause, প্রশংসাধ্বনি বা জয়ধ্বনি. Critical comment, Macbeth's courage is still evident. In spite of the witch's prophecies beginning to prove false, he decides to fight the battle. It can be said that the death of Macbeth and Lady Macbeth in the story is a kind of poetic justice. The story ends on a new note of hope and peace for Scotland as young Malcolm, M-A-L-C-O-L-M, the rightful heir, ascends the throne. ম্যাকবেথের শৌর্য এখনও বিদ্যমান. ডাইনিদের ভবিষ্যৎবাণীগুলি মিথ্যে প্রমাণ হতে শুরু করলেও তিনি যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নেন. এটা বলা যেতে পারে যে গল্পে ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যু এক ধরনের আদর্শ বিচার. সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী তরুণ ম্যালকমের রাজ্যাভিষেকের মধ্যে দিয়ে স্কটল্যান্ডের জন্য নতুন আশা ও শান্তির আশ্বাস নিয়ে গল্পটি শেষ হয়. বঙ্গানুবাদ. রাজা বললেন, মাটির গভীরে আবদ্ধ বনভূমির শিকড় উপড়ে তাকে চলমান করবে কে?
আমি দেখতে পাচ্ছি আমার স্বাভাবিক আয়ু নিয়েই বাঁচব, ভয়ঙ্কর মৃত্যু তা কখনোই সংক্ষিপ্ত করতে পারবে না। তোমরা যখন আমাকে এত কথা বলতে পারলে, তখন আমার হৃদয় যে কথাটা জানার জন্য এত উদ্বেল, সেই কথাটা বলো। ব্যাংকোর উত্তরাধিকারীরা কখনো এই রাজ্য শাসন করবে কি না? সেইক্ষণেই কড়াইটা মাটির মধ্যে ঢুকে গেল, পেজ 433, এবং বাজনার শব্দ শোনা যেতে লাগলো, এবং রাজার মতো দেখতে 8টি ছায়া মূর্তি ম্যাকবেথের পাশ দিয়ে চলে গেল। শেষ মূর্তিটি ব্যাংকোর, সারা গায়ে তার রক্তাক্ত ক্ষত, ম্যাকবেথের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ব্যাংকোর হাতে ধরা একটা আয়না আর তাতে ভেসে ওঠা আরও অনেক মূর্তির দিকে আঙুল দিয়ে ম্যাকবেথকে দেখাচ্ছিল ব্যাংকো। ম্যাকবেথ বুঝতে পারলেন যে সেগুলো ব্যাংকোর উত্তরাধিকারীদের ছবি, যারা ম্যাকবেথের পর স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে বসবে। ডাইনি 3জন মৃদু বাজনার তালে তালে নাচতে লাগলো, এবং তারপর তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদনের ভঙ্গি দেখিয়ে ও ম্যাকবেথকে অভিবাদন করে শূন্যে মিলিয়ে গেল। প্যারা। ডাইনিদের গুহা থেকে বেরিয়ে ম্যাকবেথ প্রথম যে খবরটা শুনলেন তা হলো তাকে সিংহাসনচ্যুত করে স্কটল্যান্ডের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ম্যালকমকে সিংহাসনে বসাতে ম্যালকমের নেতৃত্বে গঠিত ইংল্যান্ডের সেনা দলের সঙ্গে যোগ দিতে 5-এর থেন ইংল্যান্ড চলে গেছে। রেগে আগুন ম্যাকবেথ ম্যাকডাফের দুর্গ আক্রমণ করলেন এবং দুর্গে থাকা ম্যাকডাফের স্ত্রী ও সন্তান, যাদের ম্যাকডাফ স্কটল্যান্ডের দুর্গে রেখে গেছেন, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। এ ধরনের নির্দয় কাজকর্মের কারণে অভিজাতরা ম্যাকবেথের সংস্রব ত্যাগ করলেন। তাদের অনেকেই ইংল্যান্ডে সংগঠিত বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কটল্যান্ডের দিকে এগোতে থাকা ম্যালকম ও ম্যাকডাফের সঙ্গে যোগ দিলেন, এবং বাকিরা ম্যাকবেথের ভয়ে সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা না করলেও গোপনে তাদের ইংল্যান্ডের সেনাবাহিনীর সাফল্য কামনা করতে লাগলেন। সকলেই স্বৈরাচারী ম্যাকবেথকে ঘৃণা করতে লাগলো। কেউই তাকে সম্মান জানায় না, বরং সকলেই তাকে সন্দেহ করে। বিশ্বাসঘাতকরা যার চরম সর্বনাশ করেছে, যিনি এখন তার কবরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, সেই ডানকানের অবস্থাকে তিনি এখন ঈর্ষা করতে লাগলেন। তরবারির আঘাত কিংবা বিষপ্রয়োগ, অভ্যন্তরীণ অশান্তি কিংবা বিদেশি শুল্ক আদায়, কোনো কিছুই আর তাকে, ডানকানকে স্পর্শ করতে পারবে না। এদিকে ম্যাকবেথের সমস্ত শঠতার একমাত্র অংশীদার তার রানী, যার বুকে মাথা রেখে তিনি সেই সব ভয়ানক দুঃস্বপ্নের থেকে ক্ষণিকের রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করতেন, যেসব দুঃস্বপ্ন তাদের দুজনকে কষ্ট দিয়েছে, তিনি মারা গেলেন। অপরাধবোধের দংশন সহ্য করতে না পেরে এবং ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন। ম্যাকবেথ একা হয়ে পড়লেন, জীবনের প্রতি তার অনীহা জন্মালো এবং তিনি মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। ম্যালকমের সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসার খবর তার পুরনো সাহসিকতার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাকে জাগিয়ে তুলল, এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করে নিতে মনস্থ করলেন। ডাইনিদের অন্তঃশ্বাসশূন্য ভবিষ্যৎবাণী তার মধ্যে এক মিথ্যা আত্মবিশ্বাস তৈরিও করেছিল, এবং মাতৃ জঠর থেকে জন্মানো কোনো ব্যক্তি তাকে হত্যা করতে পারবে না, আত্মাদের এই ভবিষ্যৎবাণীও তার মনে পড়ল। বিরনামের বনভূমি ডানসিনানে উঠে না আসা পর্যন্ত কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না, এই ভবিষ্যৎবাণীকেও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, আর তার মতে তা ছিল একেবারেই অসম্ভব। তাই তিনি তার সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে থেকে ম্যালকমের আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইলেন। অবশেষে এলো সেই দিন। একজন গুপ্তচর ফ্যাকাশে মুখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ম্যাকবেথের দিকে এগিয়ে এলো। কি দেখেছে সেটা প্রায় বলতেই পারছিল না, তবু কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল যে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেবার সময় সে বার্নামের বনভূমি দেখতে পেয়েছে, এবং তার মনে হয়েছে সেগুলো যেন এগিয়ে আসছে। ম্যাকবেথ গর্জে উঠলেন,
মিথ্যুক, তোর একথা যদি মিথ্যে হয় তাহলে খিদে তেষ্টায় মরে না যাওয়া পর্যন্ত গাছে ঝুলিয়ে রাখবো তোকে। এতক্ষণে ম্যাকবেথের মনে তিনজন আত্মার দ্ব্যর্থবোধক উপদেশগুলো সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিল। যতক্ষণ না বার্নামের বনভূমি ডান্সিনানের দিকে এগিয়ে আসছে ততক্ষণ ম্যাকবেথের মনে পরাজিত হওয়ার ভয় জাগেনি, কিন্তু এখন তো বনভূমি এগিয়ে আসছে। ম্যাকবেথ বললেন, যাই হোক, ও যা বলল তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। এখান থেকে পালানোর কিংবা এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। আমি জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আশা করছি আমার জীবন অন্তিম লগ্নে উপস্থিত হয়েছে। এই কথা বলে তিনি দুর্গের বাইরে ইতিমধ্যে উপস্থিত অবরোধকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চলমান বনভূমির অদ্ভুত দৃশ্যের রহস্য সহজেই বোঝা গেল। অবরোধকারী সৈন্যদল যখন বার্নাম বনভূমির মধ্যে দিয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন একজন সুদক্ষ সেনাপতির মতো ম্যালকম তার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিল যে সকলেই যেন এক একটা করে গাছের ডাল কেটে নিজের সামনে তুলে ধরে এগিয়ে চলে। তাহলে অবরোধকারীদের প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা ম্যাকবেথের কাছে গোপন রাখা সম্ভব হবে। ডাল হাতে করে সৈন্যদের এভাবে এগিয়ে আসায় দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল যেন চলমান বনভূমি, এবং গুপ্তচর তাতে স্পষ্টতই ভয় পেয়েছিল। এইভাবে আত্মাদের কথাগুলোর যে অর্থ ম্যাকবেথ করেছিলেন তার থেকে আলাদা অর্থে সেটা ফলে গেল, আর তাই ম্যাকবেথ তার আত্মবিশ্বাস হারালেন। এক ভয়ঙ্কর খণ্ডযুদ্ধ শুরু হলো এবং ম্যাকবেথ ম্যাকডাফের মুখোমুখি হওয়ার আগে পর্যন্ত যারাই ম্যাকবেথকে চ্যালেঞ্জ জানালো তাদের সকলকেই তিনি হত্যা করলেন। যে আত্মা ফাইফের থেন থেকে ম্যাকবেথকে দূরে থাকতে বলেছিল তার কথা মনে পড়ায় ম্যাকবেথ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সারা যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সেই ম্যাকডাফ তার পালানোর পথ বন্ধ করায় পরিণামে ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু হলো। ম্যাকডাফ তার স্ত্রী ও নিষ্পাপ সন্তানদের নৃশংসভাবে হত্যাকারী ম্যাকবেথকে স্বেচ্ছাচারী, খুনি, নরকের কুকুর এবং শয়তান বলে গালাগাল দিতে লাগল। তখন আত্মার কথা মনে পড়ায় ম্যাকবেথ সদম্ভে ঘোষণা করলেন, জাদুমন্ত্র দ্বারা আমার জীবন সুরক্ষিত। মা স্ত্রীলোকে জঠর থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো কোনো মানুষের পক্ষে শেষ করা সম্ভব নয়। একথা শুনে ম্যাকডাফ তাকে বিদ্রূপ করে বললে যে, পেজ 434, মায়ের জঠর থেকে স্বাভাবিকভাবে যেমন মানুষের জন্ম হয় সেভাবে তার জন্ম হয়নি। সময় হওয়ার আগেই মাতৃজঠর ছেদ করে তার জন্ম হয়েছিল। ম্যাকবেথ তার শক্তি ও দৃঢ়তা হারালেন। তিনি বিলাপ করতে লাগলেন, ভবিষ্যতে কখনো ডাইনি এবং শয়তান আত্মাদের মিথ্যে দ্ব্যর্থবোধক কথায় কোনো মানুষের বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তারা এমন কথা বলে মানুষকে ছলনা করে যেগুলির দুরকম অর্থ হয়, এবং আক্ষরিকভাবে তারা তাদের কথা রাখলেও ওই কথার অন্য মানে থাকায় প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের হতাশই করে। এরপর তিনি ম্যাকডাফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন। ম্যাকডাফ যে ম্যাকবেথকে ঘৃণা করত তাচ্ছিল্যের সুরে ম্যাকবেথকে বলল যে তাকে বন্দি করে সাধারণ প্রজাদের সামনে অত্যাচারী শাসক হিসেবে প্রদর্শন করা হবে, ঠিক যেভাবে দানবদের প্রদর্শন করা হয়। ম্যাকবেথ বললেন, কখনোই না। তরুণ ম্যালকমের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে মাটিতে চুম্বন করার জন্য আমি জীবিত থাকব না। হতাশায় তার শৌর্য জেগে উঠল এবং তিনি ম্যাকডাফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এক ভয়ানক লড়াইয়ের পর ম্যাকডাফ ম্যাকবেথকে পরাজিত করে তার মুণ্ডুচ্ছেদ করল, আর তারপর সেই কাটা মুণ্ড নবীন এবং বৈধ নতুন রাজাকে উপহার দিল। এরপর স্কটল্যান্ডের অভিজাত ও সাধারণ মানুষের হর্ষধ্বনির মধ্যে ম্যালকম সিংহাসনে আরোহণ করল। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. When Macbeth asked if Banquo's issue would reign, D.
all the three, that is A, the cauldron sank into the ground, B, a noise of music was heard, C, 8 shadows like kings passed by Macbeth and then appeared Banquo's ghost, D, all the three. Answer D te mark korte hobe. 2. Coming out of the witch's cave, the first thing Macbeth heard was that B, Macduff had fled to England. 3. Macduff had fled to England to join A, the army under Malcolm. 4. When Macduff fled to England, Macbeth, stung with rage, C, put Lady Macduff and children to the sword. 5. Macbeth's cruel deeds, A, alienated the minds of all his chief nobility from him. 6. With a powerful army, Malcolm and Macduff were approaching. C, Scotland. 7. Everybody dash the tyrant. Nobody loved or honored Macbeth. Here the appropriate word is B, hated. 4. I beg your pardon. 8. Question 8. Lady Macbeth died, as it is supposed, by her own hands because A, she was unable to bear the remorse of guilt and public hate. 9. The approach of Malcolm's army roused in Macbeth D, his old courage. 10. The hollow promises of the witches had filled Macbeth with B, false confidence. 11. When a messenger reported that he had seen the Birnam wood moving, Macbeth urged C, all to arm and move out. 12. The wood of Birnam seemed to move because Malcolm instructed the soldiers A, to hew down everyone a bough and bear it before him. 13. While approaching towards Dunsinane with his army, Malcolm's real intention was to C, conceal the actual number of soldiers. Page 435. 14. When Macduff, giving Macbeth many foul reproaches for murdering his wife and children, urged him to combat A, Macbeth remembered the words of the spirit, none of woman born should hurt him. 15. Macbeth lost confidence when Macduff said to him that A, he was never born of woman but was untimely taken from his mother. 16. Question 16. When Macbeth says, quote, I will not fight with thee, unquote, Macduff scornfully said that, see, they would have a show of Macbeth, the tyrant. 17. When finally Macbeth threw himself upon Macduff, there was a severe struggle. At the end, B, Macduff beheaded Macbeth. 18. Macduff made a present of Macbeth's head to B. Answer D, Malcolm, the young and lawful king. 19. Order was restored in Scotland when D, Macbeth was beheaded and Malcolm became the king. 20. Macbeth was at first A, the Thane of Glamis. 21. Macbeth was innately A, ambitious. 22. Banquo was C, loyal. 23. Lady Macbeth committed suicide because of C, remorse. 24. The witches are dash characters. A, supernatural.
25. Macbeth did not want to kill Duncan because he was A. grateful to him. 26. Duncan was C. loving. 27. Macbeth and Banquo were D. triumphant against a rebel army. 28. Lesser than Macbeth and Greta, the man who was talked about is D. Banquo. 29. Macbeth saw another dagger in the air. It reveals Macbeth's B. mental conflict. 30. The brave young man who became the lawful king of Scotland was C. Malcolm. 31. The movement of the Birnam Wood was B. a camouflage. 32. Macbeth is originally a play. 33. Macbeth was ruined because A. of his vaulting ambition. 34. Macbeth met the witches first. D. on his way from the battlefield. WBTS set 1. 35. Macbeth did not want to fight with Macduff because C. Macduff was untimely taken out from his mother's womb. Page 436. Question 36. Macbeth, who was the next heir, was crowned the King of Scotland. This was because B. Malcolm and Donalbain had fled. 37. Macbeth's cheeks became white with fear because he, B. saw the apparition of Banquo. 38. Macbeth went to the witches for the second time simply because B. he wanted to secure his throne. 39. The first spirit which arose in the likeness of an armed head asked Macbeth to be aware of 10 of 5 because B. Macduff was untimely taken out from his mother's womb. 40. An armed head suggested that B. Macbeth would be beheaded by Macduff. 41. The second spirit which arose in the likeness of a bloody child suggested that D. Macduff was not a man of woman born as he was untimely taken out from his mother. 42. The third spirit which arose in the form of quote, a child crowned, with a tree in his hand, unquote, suggested that C. Malcolm, who would be the king, would ask the army to hold branches of the trees before them. 43. Macbeth fought with Macduff because D. he did not want to kiss Malcolm's feet. 44. The second spirit looked to Malcolm as D. a bloody child. Sample questions WBCHAC. 45. Macbeth killed Duncan because C. he wanted to be king. Sample question WBCHAC. 46. To see Duncan in sleep, Lady Macbeth was reminded of her B. father in sleep. WBTS set 3. 47. Banquo's ghost was visible to C. Macbeth. WBTS set 5. 48. Macbeth was killed by C. Macduff. Annual Exam 2017. 49. Macduff was the 10 of C. Fife. Barashat Vivekananda Vidyapith. Annual Exam 2016. 50. Lady Macbeth was killed by A. herself. Barashat Vivekananda Adarsha Vidyapith. 51. The soldiers were marching ahead of B. Bowes, Bodla High School. Analytical descriptive questions, marks 5.
Word limit in about 100 words. 1. What happened when Macbeth wanted to know if Banquo's issue would ever reign? Why did Macbeth kill Macduff's wife and children? Answer. When Macbeth wanted to know if Banquo's issue would ever reign, the cauldron sank into the ground and the sound of music was heard. Then 8 shadows, page 437, like kings passed before Macbeth. It was followed by Banquo, all bloody, who smiled upon Macbeth. Banquo bore a glass which showed the figures of many more and pointed to the images. Macbeth realized that these were Banquo's successors who would reign in Scotland in the future. Next, coming out of the witch's cave, Macbeth came to know that Macduff had fled to England to join Malcolm's army. Macduff had proved disloyal to Macbeth. So Macbeth became furious and attacked the castle of Macduff to kill his wife and children. 2. What killed Macbeth with a false confidence when Malcolm's army was approaching? What was Macbeth's reaction to the movement of the Birnam Wood? What trick did Malcolm use to hide the number of men in his army? 2 plus 2 plus 1. Answer. The hollow promises of the witches filled Macbeth with a false confidence when Malcolm's army was approaching. Macbeth remembered the prophecy of the spirits that no man born of a woman could hurt him and that he should never be vanquished until Birnam Wood should come to the Dunsinane. Next, Macbeth threatened the messenger that he would be hanged if the information that Birnam Wood was moving proved to be false. But if his information was true, he urged his men to put on armor and be ready for battle. Next, when Malcolm's army marched through the wood of Birnam, Malcolm instructed every soldier to use a branch of a tree of the wood as camouflage. This prevented Macbeth from knowing the number of Malcolm's soldiers. Question 3. What did Macbeth say about his charmed life when Macduff urged him to combat? Why did Macbeth decline to fight with Macduff? 2 plus 3. Answer. When Macduff urged Macbeth to fight him, Macbeth remembered the words of the spirits. He confidently boasted that he had a charmed life because men born of women's womb would never defeat him. Next, Macbeth remembered the words of the spirits who had asked him to beware of Macduff. He also did not want to fight because he finally came to know that Macduff had been untimely taken from his mother's womb. Then Macbeth trembled and lost his confidence. He realized that he would be killed by Macduff according to the prophecy. So Macbeth declined to fight with Macduff. Page 438, question 4. Why did Macbeth feel that his last hold of confidence was gone? What did he do then? 3 plus 2. Answer. Macbeth boasted that no one born of woman could hurt him. Macduff then shocked Macbeth by saying that he was never born of woman naturally. He was untimely taken from his mother's womb. At this, Macbeth felt that his last hold of confidence was gone.
The words of Macduff destroyed his firm belief that none could hurt him. Next, when his last hold of confidence was gone, Macbeth blamed the witches and declined to fight with Macduff. But when scornful Macduff expressed his intention to make a show of him, Macbeth refused to surrender or be taunted by common people. He refused to kiss Malcolm's feet and accept him as his sovereign. He decided to fight till the end. Herein lies Macbeth's tragic grandeur. 5. What was the mystery behind the moving of Birnam Woods? Answer. Barashat Vivekananda Adarsha Vidyapith, Annual Exam 2015. Answer. See all the parts of question number 2, day 4, analytical type. 6. What role do the witches play in Macbeth? Or how was the ambition of Macbeth spurred by the three witches? Or how did the witches ruin Macbeth's life? APC High School for Boys. Answer. The witches are weird sisters. When they meet Macbeth and Banquo, they greet Macbeth as the Thane of Glamis, the Thane of Cawdor, and also as the future King of Scotland. The three figures predict that Banquo would be, quote, lesser than Macbeth and Greta, exclamation mark, not so happy, comma, but much happier, exclamation mark, unquote, and that his descendants would be kings, although he would never reign. Although Banquo regards the witches as, quote, ministers of darkness, unquote, Macbeth is obsessed with their prophecies. Their prophecies motivate both Macbeth and Lady Macbeth to become the King and the Queen of Scotland by crooked. So Macbeth murders King Duncan and kills Banquo and Macduff's family. The witches thus play the role of instigators. Their prophecies add fuel to the fire of Macbeth's ambition and influence his decisions. They lead Macbeth to the path of self-destruction. Question 7. What kind of a person was Lady Macbeth? What was the effect of the witches' prediction on Lady Macbeth? How did Lady Macbeth motivate Macbeth to murder the king? 1 plus 1 plus 3. Answer. Lady Macbeth was a ruthless and ambitious woman. Next. The prediction of the witches made Lady Macbeth so excited that she thought of murdering King Duncan as a step towards the fulfillment of their flattering prophecy. Next, Lady Macbeth feared that Macbeth would not proceed to kill the king. Macbeth would consider the good qualities of the king. So Lady Macbeth motivated him by giving multiple reasons for taking up such an easy yet momentous task of murdering the king. She then threw contempt on Macbeth's change of purpose and accused him, page 439, of fickleness and cowardice. She also reminded him that he had promised to murder. Her derisive scorn finally goaded Macbeth to commit the crime of regicide. 8. Why was Macbeth reluctant to murder the king? How did his wife encourage him to take steps for the fulfillment of the prophecy? The Shirgore AC Institution. Answer. See the second part of question number 1, day 2, analytical type. Next,
See the third part of question number 7, day 4, analytical type. 9. How was Lady Macbeth responsible for husband's ruin? How did she die? Gorabazar IC Institution 2+3. Answer. Lady Macbeth was partly responsible for Macbeth's doom. She instigated Macbeth by all her false reasoning to kill Duncan, the King of Scotland, who loved Macbeth dearly. Macbeth killed Duncan at last, but it impelled him to kill others to secure his throne. These killings, however, were not prompted by Lady Macbeth. Lady Macbeth led him to commit the first crime, and his vaulting ambition led him to his doom. Next. Lady Macbeth was the sole partner in Macbeth's wickedness. She goaded Macbeth to commit the crime of regicide. Later, she could not bear the public hatred and fell victim to the sense of guilt. She was repentant for the wrong she committed. Her conscience, conscience, affected her to such an extent that she ultimately committed suicide. 10. Quote, in future, a man should never believe the lying equivocations of witches, ... Unquote. Why did Macbeth say that the prophecies of the witches were lying equivocations? What was Banquo's opinion about the witches? 4+1. Answer. In the story of Macbeth, the witches are actually the personified forces of disorder. Macbeth's ambition to be the King of Scotland lay dormant in his mind. The witches only excited Macbeth's ambition. The witches also prophesied that Macbeth would be killed by none of woman born, and that he should never be vanquished till the Birnam forest should come up to Dunsinane Hill. These prophecies were lying equivocations, lying, Lying. They gave Macbeth a false sense of security. At the end of the story, Macbeth realized that agents of fate or unholy forces toy with human beings. He realized the share of the witches in his downfall and felt how he was misled. Next, according to Banquo, the witches are, quote, ministers of darkness, unquote, who tell truths in little things to betray men into deeds of greatest consequences. Page 440, 11. Describe the hallucinations seen and heard by Macbeth when he went to kill King Duncan. Sample questions WBCH-SC. Answer. The hallucinations HALLUCINATIONS convey Macbeth's innate reluctance to commit regicide, REGICID. On his way to Duncan's chamber, he sees a bloody dagger hanging in the air before him. He fails to grasp it despite trying. When he is about to leave the bedchamber after the murder, he hears one of the grooms crying, "Murder." Then the other asks for God's blessing, and the first groom responds with, "Amen." Macbeth fails to utter this sacred word though he ardently wants to. Then he feels he hears a voice urging the grooms not to sleep, for Macbeth has murdered
innocent sleep. Since Glamis has murdered sleep Carder, Macbeth shall sleep no more. Totally distracted by his imaginations, Macbeth returns to his wife, convinced he has failed in his mission. 10. Describe the character of Lady Macbeth, Bodla High School, or analyze the character of Lady Macbeth, Jodhpur Park Boys School. Answer. Lady Macbeth, the wife of Macbeth, was a ruthless and ambitious woman. She was the sole partner in Macbeth's wickedness. She was motivated by the prophecies of the witches. When Duncan visited Macbeth's castle, she persuaded Macbeth to murder him. In the banquet, Macbeth saw the ghost of Banquo occupying the seat reserved for him and lost balance. Then Lady Macbeth managed the situation by dismissing the guests. But gradually terrible dreams and the escape of Fleance resulted in loss of peace in her mind. She was unable to bear the remorse of guilt and suffered from somnambulism. Ultimately, she committed suicide. Like the witches, she is equally responsible for Macbeth's downfall. So Lady Macbeth is rightly called the fourth witch. Next, page 441, writing skill.